Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. In this video, you will be learning some words and some phrases related to the term handy or mobile phone. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, let's begin. Das Handy. Die Handys. Noch einmal, das Handy. Die Handys. Also known as das Smartphone. The next one is der Bildschirm. Die Bildschirme. Noch einmal, der Bildschirm. Die Bildschirme. Die Handyhülle. Die Handyhüllen. Noch einmal, die Handyhülle. Die Handyhüllen. Die SIM-Karte. Die SIM-Karten. Noch einmal, die SIM-Karte. Die SIM-Karten. Man sagt auch die Handykarte. Here's the next one. Das Ladegerät. Die Ladegeräte. Noch einmal das Ladegerät. Die Ladegeräte. Die Kamera. Die Kameras. Noch einmal die Kamera. Die Kameras. Die Smartwatch. Die Smartwatches. Noch einmal die Smartwatch. Die Smartwatches. Eine Smartwatch kann man mit dem Handy verbinden. Verbinden. Hat verbunden. Let's move on to the next one. Das USB-Kabel. Die USB-Kabel. Noch einmal das USB-Kabel. Die USB-Kabel. Der Empfang. Noch einmal der Empfang. If you are talking to someone and the connection is not good, then you can say der Empfang ist schlecht. The next one is the app. Die Apps. Noch einmal die App. Die Apps. Die PIN. Die Pins. Man sagt auch die Geheimzahl. Noch einmal die Geheimzahl. Die Geheimzahl oder die PIN muss man eingeben. Das Handy kann man einschalten oder ausschalten. Ein Handy ist meistens gesperrt. Man gibt das PIN ein und dann kann man das Handy entsperren. Der Anruf. Die Anrufe. Noch einmal der Anruf. Die Anrufe. Ein eingehender Anruf oder ein abgehender Anruf. Noch einmal ein eingehender Anruf oder ein abgehender Anruf. When you're calling somebody, then you would say,
jemanden auf dem Handy anrufen. When you are getting a call, then you say einen Anruf bekommen. When you answer the phone, then you can say einen Anruf entgegennehmen oder einen Anruf annehmen. Beide haben die gleiche Bedeutung. Both have the same meaning. You can also say ans Telefon gehen. In colloquial language, you can say ans Telefon rangehen. Das ist aber Umgangssprache. Let's move on to the next one. Eine Nummer wählen. Noch einmal, eine Nummer wählen. When you are making a call, then you would say jemanden anrufen oder einen Anruf tätigen. When you end the call, then you would say einen Anruf beenden oder auflegen. Besser gesagt, das Telefon auflegen. Wenn man den Anruf nicht annimmt, dann hat man einen verpassten Anruf. Ein verpasster Anruf. Sometimes you just can't take the call or you don't want to talk to the person calling you. Then you would use jemandes Anruf abweisen. In the colloquial language, jemanden wegdrücken. The next one is eine SMS oder eine Nachricht senden. Der oder das Bluetooth. Noch einmal Bluetooth. When you restart your mobile phone, then you would say das Handy neu starten. Der Akku, die Akkus. Noch einmal, der Akku, die Akkus. Der Akku ist fast leer. Deshalb muss man den Akku aufladen. Here are some more. Das Mikrofon, die Mikrofone. Noch einmal, das Mikrofon, die Mikrofone. Jemanden auf Lautsprecher stellen. Der Lautsprecher. Noch einmal, der Lautsprecher. When you put your phone on silent, then you say das Handy auf Stumm schalten. When you are sharing something, it's called etwas teilen. Sometimes you also download stuff in your mobile phone. Etwas herunterladen. Man kann auch sagen, etwas downloaden. And uploading something, for example pictures, is etwas hochladen. A synonym is uploaden. Let's do some more words. Etwas suchen. The next one is etwas löschen. When you receive a notification, then it's eine Benachrichtigung bekommen. Das Selfie. Die Selfies. Noch einmal das Selfie. Die Selfies. And you generally use a selfie stick. Der Selfie stick. The next one is den Wecker stellen. And the last one, surfen. Im Internet surfen. Great!
To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!